La noche que cambió todo el reloj marcaba las 2:37 de la madrugada. Y el silencio dentro del etocio de Miller & Co. Marketing Group era casi absoluto. Las luces del piso 40 proyectaban un resplandor tenue sobre las paredes de cristal, revelando a una joven mujer inclinada sobre su computadora portátil. Elena Vargas, de 28 años, lavaba 3 noches sin dormir, de 2 horas seguidas. Había bebido tanto café que ni la hacía efecto, pero seguía trabajando con la misma intensidad que al principio. Su cabello, antes perfectamente alisado, caía suelto y algo despeinado sobre su rostro. Los ojos la ardían, pero se negaba a detenerse. Aquel proyecto era su única oportunidad. La empresa estaba por cerrar un contrato con un cliente internacional. Uno de los más grandes y Elena había sido la encargada de crear la presentación. Si falaba podría perder su empleo. Y en mundo donde las oportunidades no llegaban 2 veces, no podía permitirse eso.mientras tecleba las últimas diapositivas. De Madrid Barilaba, Bayo ella, como en océano, de luces doradas. Pero Elena apenas levantó la vista. Su respiración era lenta, sus dedos temblaban. Y su mente luchaba contra el sueño, pensó en su madre, que siempre le decía, haya ningún trabajo, veo tu salud, pero si vas a hacer algo, hazlo mejor, que nadie. Y eso hace letters, lo mejor hasta el amite. Guardo el archivo, lo reviso 3 veces, y por primera vez en días, sonrió levemente. Había terminado. Todo estaba perfecto. Solo necesitaba 5 minutos de descanso antes de irse a casa. 5 minutos, nada más. Apoyó la cabeza sobre sus brazos en la fría mesa de cristal. Las luces del edificio se reflejaban en los ventanales. Y el zumbido lejano del aire acondicionado se convirtió en una melodía que la arrulló. En segundos, el agotamiento venció al orgullo. Y Elena se quedó dormida.pas unos minutos, o tal vez horas, cuando abrió los ojos, el reloj marcaba los 4:12 a.m. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por las luces de la ciudad. Sintió algo cálido sobre sus hombros, una chaqueta de hombre, cara de lana fina. El corazón le dio un vuelco, se enderezó lentamente, y entonces lo vio, frente a ella, sentado en silencio, con los brazos cruzados, y la mirada fija. Estaba Alejandro Miller, el CEO de la compañía Letters. El mismísimo multimillonario del que todos hablaban con respeto. Y temer. El hombre que rara vez aparecía en la oficina fuera del horario laboral. El mismo que, con una sola palabra, podía cambiar la vida de cualquiera. Elena se quedó helada. Su mente se llenó de pensamientos caóticos. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? La había visto dormir. Por qué estaba ni esa sala. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Señor Miller. Yo. Lo siento mucho, balbuceó.
no quería quedarme dormida. Estaba revisando el informe y Alejandro no dio nada. Solo la observa en silencio con una expresión serena, casi imposible de descifrar. Alina notó que la chaqueta and guardaba su calor y olía a una fragancia suave. A madera y menta, por fin, el hablo con voz baja, grave. Y sorprendente amiable, trabajas demasiado, señorita Vargas, ella tragó saliva. Solo quería asegurarme de que todo saliera perfecto para la presentación de mañana, respondió, intentando mantener la compostura, el asintió lentamente, losa. Y te trabió. Sonalo su computadora portátil, en abierta frente a ella. Es excelente, Alina parpadeó, desconcertada. Vio mi presentación. Scruzó las manos sobre la mesa. Me cuida revisarla, cuando vi que seguías aquí. Me llamó la attention to dedication. No muchos empleados se cuidan hasta esta hora por un proyecto. Alina no sabía si sentirse orgullosa o moría de vergüenza. Intento devolver la chaqueta, pero Alejandro levantó una mano. Quedit canela. Afuera hace frío, pero es suya. Losa devolve la mañana, hubo un breve silencio. Alina sintió su corazón latir despocado. Nunca imaginó tener una conversación con el CEO. Y menos en medio de la madrugada, con su chaqueta sobre los hombros. Gracias por no despertar, susurró finalmente. Alejandro la observa unos segundos y mes. No todos los días veo a alguien quedarse dormido cuidando los sueños de una empresa, dio con una media sonrisa. Descansa un poco Vargas. Te lo ganas, te dat ella asintió. Tomó su bolso. Y se apresuró hacia la salida, con el rostro ardiendo de vergüenza. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó su voz una vez más. Alina, seguro, sin. Eres mejor de lo que crees. No lo olvides, las palabras, la acompañaron mientras caminaba hacia el ascensor. Al salir a la calle, el aire helado de la madrugada la envolvió, y por un instante se detuvo a mirar las luces de la ciudad. La chaqueta de Alejandro olía a su perfume. Y aunque no lo sabía todavía, esa noche cambiaría el rumbo de su vida. Al día siguiente, el murmullo dentro de la oficina era unusual. Los empleados se saludaban con sonrisas nerviosas y miradas curiosas. Cuando Elena cruzó la puerta principal, notó que veras. Su compañera y amiga Clara se la acercó de inmediato. Che hiciste anoche. Susurró con tono entre divertido y asombrado. Como de tu hablas. Todo el edificio sabe que salas del piso 40 a las 4 de la mañana. Y que el señor Miller salió 15 minutos después. Alina senció que el almacén la calle al suelo. No fue lo que pensas. Dio rápidamente. Sonrojada. Me quedé dormida, y él. Simplemente me cubrió con su chaqueta. Clara la miró con una sonrisa pícara. AGA. Claro dat los rumores se esparcieron más rápido que el café en la sala de descanso. Algunos la miraban con admiración, otros con envidia, pero Alina no tenía tiempo para eso. A las 10 de la mañana debía presentar su proyecto
frente al comite, ejecutivo y el propio Alejandro Miller, durante las horas previas. Reviso sus diapositivas. Uno y otra vez. Ajustando details mínimos buscando cualquier error. Su jefe directo, Carlos, se acercó con una silla levantada. Espero que uno nos hagas cuidar mal, Vargas. Don tono frío. Hey muchas esperando, te puesto si fallas. Elena respiró hondo, conteniendo la ira. No voy a fallar, señor, cuando entro a la sala de conferencias, sintió el corazón en la garganta. Alejandro ya estaba allí sentado en el extremo de la mesa, revisando su tablet. Su mirada se alzó un instante, y se cruzó con la de ella. Solo un segundo, pero bastó para hacerla dudar de todo. La presentación comenzó. Elena habló con voz firme, proyectando cada diapositiva con precisión. Sus palabras fluyen con pasión, y el cliente, un empresario, extranjero, esencia, visualmente, impresionado. A mitad de la exposición, incluso los directores, dejaron de llamar sus teléfonos. Todos estaban atentos. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Elena respiró, aliviada, casi sin creerlo. Había sido un éxito. Su jefe fingió sonreír, pero su incomodidad era evidente. Mientras los estantes se retiraban, Alejandro la detuvo con un gesto. Señorita Vargas, puede quedarse un momento. Elena sintió de nuevo vértigo extraño. La sala se vació. Él se levantó camino hacia la ventana, observando la ciudad, bajo la luz del mediodía. Letters. He tomado una decisión, dio sin mirarla. Mi asistente personal se jubila en 2 semanas. Quiero que ocupes su lugar. Elena lo miró, atónita. Yo, señor, yo. Apenas soy coordinadora de marketing. Y eres la única que he visto trabajar con esa combinación de pasión y precisión, respondió. No busco títulos, busco compromiso. Ella no supo qué decir. El silencio se prolongó, hasta que el acadió. Tomate el fin de semana para pensarlo. Pero si aceptas, empieza una nueva etapa. No solo profesional, también personal. Elena salió de la sala con las piernas temblorosas, sin saber si reír. Laura. Lo único que tenía claro era una cosa. Esa noche en la sala de conferencias no había sido un accidente. Era el comienzo de algo que ni siquiera el destino se había atrevido a escribir todavía. Letters, el rumor que casi la destruyó. Lunes amaneció con un aire distinto en Miller & Co. Las luces del edificio pareció más frías. Los pasillos más silenciosos. Y el ambiente cargado de una tensión apenas perceptible. Elena Vargas cruzó la recepción con paso firme, intentando ignorar las miradas que se pasaban sobre ella. No hacía falta ser adivina para saber que los rumores se habían desatado desde que el viernes pasado. El mismísimo Alejandro Miller la había a solas después de la presentación. Las voces no habían parado, seguro, hago antuelos. Por sola ofreció el puesto. Nadie haciendo tan rápido sin una razón oculta. Elena finge no escuchar. Pero cada palabra la dolía como una astilla. Había trabajado duro toda su vida desde
su primer empleo sirviendo, café en una librería, hasta converters, en coordinadora de marketing. En una de las agencias, más prestigiosas del país. Nada había sido regalado. Nada, sin embargo, bastó un gesto de amabilidad del CEO para que todo su esfuerzo se pusiera en duda. Aquel lunes, se sentó frente a su computadora con la cabeza en alto. Sabía que no podía rendirse ni dejar que la distrayeran con chismes. El ascensor se abrió con un sonido metálico. Y la figura de Alejandro Miller apareció en el pasillo. Trayó mirada concentrada, paso seguro. El murmullo se apagó de inmediato, como si el aire se hubiera detenido. Al pasar junto a ella, sus miradas se cruzaron brevemente. No dio nada, pero en sus ojos había un reconocimiento silencioso, casi imperceptible, como si entendiera lo que estaba pasando. Alina bajó la vista y fingió revisar un informe en que el corazón la latía con fuerza durante toda la mañana. Trató de concentrarse en sus tareas, pero los susurros seguían colándose entre los cubículos. Fue entonces cuando escuchó a dos compañeras hablar a pocos metros. Dicen que el señor Miller la protégé dio una vez aguda, que la vio dormida en la sala y se quedó vigilándola toda la noche. Por favor respondió, la otra rindo, te imaginas. En CEO multimillonario cuidando a una empleada cualquiera. Alina cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. No iba olor. No eba darles es placer. Minutos. Después, su, hey, fe, directo, Carlos Gómez, aprecio, escritorio. Lavaba un sabra en la mano, y una sonrisa forzada. Alina ven a mi oficina, dio en tono cortante. Dentro del despacho, el lira a perfia caro. Y attention. Carlos la miró desde su salón, jugatindo con un bolígrafo. He recibido algunos comentarios. Sabra te empezó. Parece que has llamado la atención de la persona equivocada. Se refiere, señor. No te hagas la inocente. Sabes perfectamente de que hablo. Si se refiere al ofrecimiento del señor Miller. Fue estrictamente profesional. No hay nada más que eso. Carlos soltó una risa seca. Claro, claro. Eso dirías Tora, pero ya sabes cómo son las percepciones, no. Y en esta empresa, la reputación lo es to do. Alina lo miró fijamente, conteniendo la rabia. He trabajado miscunati stabartamento, y si el señor Miller valoro mi trabajo, es porque lo merece, no porque busque algo mis, de quien cuidado Vargas, adversió él, inclinandis, hacia adelante. Los escalones que se suban rápido, también se bajan rápido, salió de la oficina, con el alma ardiendo. No solo estaba enfrentando el juicio de sus compañeros, sino también el de su propio jefe, quien evidentemente se sentía amenazado por su ascenso esa tarde. Mientras todos salían a almorzar, Alina permaneció sola. Se levantó tomó ira, y camino hacia el piso superior. El despacho de Alejandro Miller imponía respeto, grandes ventanales, madera oscura. Un reloj de pared que marcaba el tiempo con precisión quirúrgica.
golpeo suavemente la puero. Adelante respondió, su voz, profunda, y serena al. Entra el levanto, la vista de unos documentos, y la observa con calma. Señorita Vargas, todo bien. Necesita hablar con usted, deo tratando de controlar el temblor de su voz. Es sobre lo que la gente está diciendo. Alejandro dejó la pluma sobre la mesa. Ya losa respondió sin titubear. Me lo imaginaba. Me están difamando, senor. Dicen que obtuve su ofrecimiento por razones equivocadas. Él se levantó, despacio, y caminó hacia la ventana. Alina dujo usando su nombre de pila por primera vez en este mundo. La gente siempre hablara. Cuanto más brillas, más buscan ensuciarte. Ella lo miró, confundida. Y che debo hacer entonces. Demostra que están equivocados, contestó. No con palabras, sino con resultados. Alina bajó la mirada, mordiendo el labio. No es justo. No lo es. Admitió él. Llorandos. Hacia ella. Pero la justicia no siempre liga, rápido. Aunque siempre liga. Por un instante. El silencio los envolvió. Había algo distinto en la mirada de Alejandro, una mezcla de comprensión y cansancio, como si hablara de su propia experiencia. La ha pasado algo así antes. Preguntó ella en voz baja. El sonrió, sin alegría letters. Digamos que la gente también dudó de mí cuando empecé. Pero aprendí que el respeto verdadero no se exige. Se gana cada día letters aquellas palabras la marcaron. Alina asintió lentamente. Y salió del despacho con una sensación nueva en el pecho determinación, y esa misma semana se volcó por completo en su trabajo. Legaba antes que todos se iba después de todos. Cuando algunos intentaban provocarla con comentarios, respondía con profesionales y cortesía letters. Y poco a poco los mismos que murmuraban empezaron a calarse hasta que una crisis inesperada golpeó la empresa. Un cliente importante canceló su contrato con la agencia. Tras un error de comunicación que no era culpa de Alina, pero que su jefe, Carlos, intentó atribuir, convocó una reunión de emergencia ante todo el equipo. El informe de la señorita Vargas fue entregado tarde. Dio con vosotros y eso generó la pérdida del cliente. Elena se levantó de su asiento con la voz firme, pero contenida, con respeto, señor, eso no es cierto. Envi el informe tiempo. Y tengo los correos que lo prueben. ¿Nos estás diciendo que mentó? Replicó él, elevando el tono. Estoy diciendo la verdad. Los murmullos llenaron la sala. Alejandro Miller, que había entrado discretamente, se apoyó contra la pared. Y escuchó sin intervenir. Cuando Carlos terminó su discurso acusador, Alejandro habló por primera vez. Muestra esos correos, Vargas. Alina proyecto su pantalla. Ali Esteban. Los mensajes con fecha. Y hora exactas. Enviados antes de lo acordado. La evidencia era indiscutible. Carlos palideció. Alejandro lo observa con una mirada gélida. Parece que alguien ha intentado culpar. Aquillon no debía dio en voz baja, pero firme. Señor Gómez pase a mi oficina, después de esto, la reunión
termino con en silencio pesado. Alina se sento. Lentamente, pero esta vez. No de miedo, sino de alivio. Por primera vez en semanas. La verdad, estaba de su lado. Más tarde. Alja, guardaba sus cosas. Algi en toca, suavemente, su escritorio. Era Alejandro. Boon, trabajo, dio, canuna, leave sonrisa. No solo por defender, sino por mantener la calma. Gracias, señor. La mami Alejandro respondió, cantano, calado. Lo has ganado esa noche. Mientras caminaba hacia su casa, Alina miró el cielo iluminado de la ciudad. El viento soplaba con fuerza, pero en su interior todo estaba en calma. Había aprendido algo que jamás olvidaría el respeto, no se pide, se demuestra, y aunque no lo sabía, el destino tenía guardado para ella en giro mucho más grande. Uno que la llevaría a descubrir quién era realmente Alejandro Miller y por él, un hombre tan poderoso, había decidido protegerla desde aquella noche en la sala de conci. Stada * el secreto del cielos. Días siguientes al incidente en la reunión fueron distintos. Alina Vargas ya no era la misma, joven insegura, que evitaba las miradas ajenas. Algo había cambiado dentro de ella. La injusticia que casi la destruyó también la fortaleció. Ahora caminaba con la cabeza en alto, con una determinación nueva que, incluso, ella misma no reconoce, su ascenso a asistente ejecutiva del CEO se hizo oficial una semana después. La noticia causó tanto asombro como resentimiento de la empresa. Algunos la felicitaron con sonrisas sinceras, otros apenas disimularon su envidia, pero Alina ya había aprendido a no escuchar su nuevo escritorio estaba junto a Alejandro Miller, separado solo por una pared de vidrio. Desde allí podía observarlo trabajar, concentrado, metódico, casi imperturbable. Era un hombre que imponía respeto con solo entra una sala, pero que hablaba con una serenidad que contrastaba con su reputación de empresario implacable. El primer día, Alejandro la entregó una carpeta gruesa. Este es el proyecto horizonte. Es confidential. Nadie fuera de este despacho debe saber los details. Dio sin levats. Alina sintió. Entendido, Sena. Y otra cosa, agregó, mirándola por encima del borde de los lentes. Cantio. Inti. Lena no me follows. Aquella frase, pronunciada con calma, la dejo sin palabras. No estaba acostumbrada a que alguien tan poderoso la mostra nivel de confianza durante las semanas siguientes. Trabajaron codo a codo. Alejandro la hacía participar de reuniones estratégicas. Le pedía opinión sobre compagas. Y escuchaba atentamente sus sugerencias. Para sorpresa de muchos. La joven que antes era invisible se convirtió en su mano derecha. Sin embargo, con la cercanía vino también la curiosidad. Alina comenzó a notar cosas pequeñas pero inquietantes. A veces cuando Alejandro creía estar solo, lo veía mirar por la ventana con una expresión de profunda tristeza. En otras ocasiones lo encontraba revisando una vieja foto que guardaba
en el callejón de su escritorio, una mujer sonriente con un niño en brazos. Una tarde. Durante una reunión, él se distrajo. Cuando escuchó el nombre Lucía, fue apenas un parpadeo, pero Elena lo notó. Había algo detrás de aquella mirada distante, algo que lo perseguilators, esa noche, cuando todos se fueron. Elena permaneció en la oficina, terminando unos informes. Al salir, notó que la luz del despacho de Alejandro seguía encendida. Dudó un instante, luego llamó a la puerta. ¿Puedo pasar? Preguntó suavemente. Alejandro levantó la vista, sorprendido y asintió. Claro, pasa. Elena entró, sosteniendo una taza de café. Pensé que podría necesitar esto. Él la miró con una sonrisa cansada. Gracias. En esas aquellas horas. Alguien de seguir arcada el proyecto, horizonte no se caiga, a pedazos respondió con un intento de humor. Alejandro soltó una brevez. Riva. Tienes razón. No se chajaría sin ti, últimamente, hubo un silencio, cómodo, pero algo en su expresión cambió. Dejó el café sobre el escritorio y se recostó en el salón pensativo. Puedo preguntarle algo. Dio ella con cautela. Depende de cher ten peligrosa. Si la pregunta. ¿Quién es la mujer? De la foto que guarda en el cajón. Alejandro la miró sorprendido. Por un momento pareció dudar, pero luego suspiró. Mi esposa, dio con voz baja. Oh, lo fue. Elena no respondió. Murió Hayes, tres ecos. Continuó el NN. Accidente automovilístico. Ella y mi hijo. Elena sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho, señor. Por eso me quedé aquella noche en la sala de conferencias, confesó de pronto. No podía dormir. Comencé rumbo por el edificio y te vi dormida sobre la mesa, exhausta, igual que ella solía quedarse cuando trabajaba. Elena lo observa en silencio. Sus ojos, siempre firmes, ahora reflejaban una tristeza infinita. No te despertó, porque no quería romper ese momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La voz de Alejandro se quebró apenas un poco, lo suficiente para dejar ver su humanidad. Ella se acercó lentamente. No sabía nada de eso. Nadie lo sabía, respondió. La gente veía al empresario, al hombre duro, pero no al que perdió a su familia. Quizás deberían verlo, susurró Elena. A veces muestra las cicatrices no nos hace do bailes, sino ms reales. Él levantó la mirada y le observa con un respeto nuevo. Aquella joven, que semanas atrás era solo una empleada, hablaba con una madurez que la impresionaba. Tienes razón, dio al fin. Pero el mundo empresarial no perdona las debilidades. No las debilidades corrigió el asino, la falta de corazón por primera vez. Alejandro sonrió de verdad. Una sonrisa cálida, sincera que iluminó su rostro cansado. Eres diferente, lo supiste. La primera vez que te vi dormir sobre esa mesa, aquella noche cambió la relación entre ambos. A partir de entonces, Alejandro comenzó a confiar en él no solo como asistente, sino como alguien
en quayun podia apoyarse. La cantaba cosas de su pasado, de como había comenzado desde cero, de las tragedias que había sufrido para llegar a la cima. Y poco a poco, Alina también se abrió. Le habló de su familia humilde, de su madre enferma, de las noches en las que lloraba en silencio pensando que nunca lograría sobresalir en un mundo dominado por el poder y las apariencias. Airs ms. Fuerte de lo que crees. La dio a luna. Noche mientras, revisibing contrados. No digas que nadie te haga sentir, manos por venir de don viens. Pero justo, cuando parecia, que la vida le estaba, un respiro. Una nueva tormenta se avecinaba. Carlos Gómez. El ex-jefe de Alina no había aceptado su despido en silencio. Había comenzado a filtrar correos falsos, insinuando que Alina manipulaba información privilegiada. El objetivo era claro: destruir su reputación. Y arrastra Alejandro con ella. Una mañana, Alejandro la llamó a su oficina con rostro serio. Tenemos un problema de odiando. Caer una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de correos electrónicos falsificados con su nombre. Alina sintió el corazón detenerse. Esto no es real. Yo no escribí eso. Lo sé, respond. El concoma, pero el cansancio. Directivo no. Necesitan pruebas. Y hasta entonces. Suspender intemporalmente cargo Elena, se quedó sin palabras. Todo lo que había construido. Todo por lo que había luciado, se desmoronaba en segundos. ¿Y usted me cree? Preguntó con voz temblorosa. Alejandro la miró directamente a los ojos. MSQ&AD, pero necesito tiempo, pero demostrar. Lo.esa tard. Alina salió del edificio. Bajo la lluvia. Queda pasadulio letters. Record all, todas las veces, que la habían juzgado, sin motivo, todas las noches, en que se quedó, trabajando, hasta el amanecer, solo para demostrar su valor. Y ahora, nuevamente, era señalada por algo, que no había, hecho.mientras caminaba, su teléfono vibró. Era un mensaje desconocido. Si quieres limpiar tu nombre. Ven mañana, a las 9 a.m., al café. No confíes en nadie del edificio. Alina lo leyó una y otra vez. No sabía si era una trampa o su única. Oportunidad.esa. Noche no durmió. El amanecer la encontró frente a la ventana, con los ojos cansados, pero el alma encendida. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentarse a la verdad. Aunque eso significara perderlo todo. Por como la había dicho Alejandro, el respeto no se pierde. Se demuestra, y ella estaba lista para demostrarlo. Una vez la traición y la verdad la mañana siguiente, amaneció gris. Con un cielo cagado de nubes que parecían pesar sobre la ciudad. Alina Vargas caminó bajo la llovizna, con la bufanda empapada y el corazón encallado. El mensaje misterioso de la noche anterior seguía, repitiéndose en su cabeza: si quieres limpiar tu nombre. Ven mañana a las 9 a.m. al café sol. No confíes en nadie del edificio. Había pasado
toda la noche, debauchandos, entre, ir, o no ir. Y si era una trampa. Y si era alguien tratando de hundirla en ems. Pero algo dentro de ella, una mezcla de intuition, y desesperación. La empujó a ir, el caf sol, estaba casi vacía. El olor a café recién molido se mezclaba con el murmullo suave de una radio antigua. Alina entró, observando cada rincón, cada en una mesa al fondo enjambre levantó la mano para llamarla. Era Tomás, el guardia de seguridad del edificio. Nombre mayor, de cabello gris y rostro amable. Señorita Alina la saludó, en voz baja, gracias, por venir. ¿Chuhais usted aquí? Preguntó sorprendida. Tomás miró, alrededor, antes de hablar. No tengo mucho tiempo. Escuche cosas que no debió. Se inclinó hacia ella. Esa evidencia falsa que usarán para suspenderla. Vin da alguien dentro del departamento de dirección. Alina lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Quién? Carlos Gómez respondió, sin dudar. Ha estado accediendo al servidor después de medianoche. Vi los registros. Pero no puedo hablar de eso abiertamente. Alina sintió una mezcla de ira y alivio. Sabía que era el murmuro. Hemos dio Tomás volando la voz. Hiodo que planea vender información del proyecto horizonte a la competencia. Che susurró ella. Eso pondría en riesgo toda la empresa. Exacto. Pero no puede actuar sola, señorita Vargas. Necesita pruebas. ¿Y cómo las consiguió? Tomás la miró con determinación. Esta noche el volverá al edificio. Si quiere demostrar su inocencia debe atraparlo en el eco. Alina asintió sin pensar. El miedo se transformó en fuego. Si esa era la única forma de limpiar su nombre, lo haría esa noche. El reloj marcaba las once. Y media cuando Alina entró al edificio de Miller & Co. Las luces estaban apagadas, excepto las del pasillo principal. El silencio era inquietante. Vestida con ropa oscura, se escondió detrás de una columna cerca del área de servidores. El corazón la latió tan fuerte que podía oírlo. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Y entonces escuchó pasos. Carlos Gómez apareció. Rondo a la voz. Lados antes de sacar una llave de segura y dadwa abrir la puerta del servidor central. Alina contuvo la respiración. Lo observa conectar una memoria USB. Teclear una serie de comandos y copiar archivos grabó todo con su teléfono, asegurándose de capturar su rostro y la pantalla. Cuando tuvo suficiente evidencia, dio un paso adelante. Trabajando tarde. Seno Gómez. Carlos se giró de golpe. Sobresaltado. Che haces aquí. Recuperando mi dignidad, respondió con voz firme. No sabes lo que estás haciendo, Gruno, avanzando, hacia ella. Nadie te creerá. O creo que se dio Elena levantando su teléfono. Tengo todo grabado, en ese momento, una voz resonó desde el pasillo. Yo también lo tengo grabado. Carlos se giró. Ali estaba Alejandro Miller, acompañado por dos miembros del Consejo Directivo. Su expresión iridora, sus ojos fríos como acero. Carlos Gómez dio en tono grave.
estás despedido. Y espero que tengas buenos abogados, porque esto también va a la policía. Carlos Paladecio. Tú no puedes probar nada. Se puedo respondió Alejandro. Acabas de hacerlo tú mismo de los guardias de seguridad. Lo escoltaron fuera del edificio mientras él gritaba insultos. Alina permaneció quieta, temblando, sin saber si oír. Alejandro se acercó lentamente. Sabía que era inocente, dio él, con una leve sonrisa. Pero necesitaba pruebas. ¿Y tú fuiste el valor de conseguirlas? Alina respira hondo. Solo quería limpiar mi nombre. Lo hiciste, respondió él. Y msqeso. Salvaste, empresa. Por primera vez en semanas. Las lágrimas que había conenido comenzaron a caer. Alejandro la ofreció su pañuelo con un gesto tranquilo. Ven suavemente. Vamos a mi oficina. Ya en el despacho, el ambiente se tornó más sereno. Los luces cálidas contrastaban con la noche lluviosa que se veía por los ventanales. Alina tenía las manos frías. Y Alejandro le sirvió una taza de tora. No sé cómo agradecerte lo que hiciste esta noche, dijo él, observándola con admiración genuina. La mayoría se habría rendido. No podía, respondió ella. No, después de todo lo que usted me enseñó. Alejandro sonrió levemente. Y te execute enseñé que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Aunque todos intenten apagarla, hubo un silencio largo. Ambos sabían que ese no solo habían salvado la reputación de la empresa, sino también algo mucho importante, la confianza. Alejandro se acercó al ventanal. Sabes, dijo con voz baja. Cuando perdí a mi esposa, pensé que jamás volvería a confiar en nadie. Misari al mundo. Pero tú me recordaste lo que significa creer otra vez. Alina lo miró sorprendida. No sabía qué responder. Él se giró, acercándonos unos pasos airs de frente a Alina. No solo trabillas con la cabeza, también con el corazón. Y eso es algo que no se compra. Alina sintió que el iras se volvía más denso. Había algo en su mirada, algo sincero y vulnerable, que la desarmó. Alejandro susurró sin saber cómo continuar. No tienes que decir nada, responde. Il apretando la mirada con una sonrisa suave. Solo gracias por recordarme que todavía hay gente buena en este mundo. Alina sonrió con los ojos humedos. Gracias a usted por creer en mí cuando nadie lo hizo. Silencio volvió. Alina la oficina, pero ya no era incómodo. Era en silencio de paz de reconocimiento. Fra la lluvia comenzó así esa madrugada. Lina salió del edificio, sintiendo que el peso del mundo, por fin se había levantado de sus hombros. Las calles mojadas reflejaban las luces de las ciudades de esperanza. Miró hacia el cielo y susurró para la verdad siempre gana, aunque tarde en hacharlo. Pero ni ella ni Alejandro imaginaban que su historia no había terminado. Porque detrás
del escándalo, el proyecto, horizonte escondia, algo más grande, algo que pondría, aprueba, no solo, su carrera, sino, también, sus corazones,